tuwulira bubi nnyo ng'omukazi avaayo akuba wanne emiggo obanga amwagaliza gundi okufa. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere asimye gavumenti olw'okufaayo ku bakyala b'eggwanga kyokka mwennyamivu olw'abalenzi abalekeddwa emabega. Abaana bammwe abalenzi mubakubirize basobole okukola omulimu gwabwe ogw'obuvunaanyizibwa. Emboozi z'abakyala bavuddeyo mu byobufuzi ne batuntuzibwa ne baabyuzingibwa. Abakyala bannakibiina ki PFF baganye okwetaba mu by'okujaguza olunaku lw'abakyala. Bagamba bangi ku bannaabwe bakyali mu makomera ku misango emijweteke. KCB Bank branch to get started today. Don't push your plans to tomorrow. Tandika gear this year with KCB Bank. KCB Bank Uganda is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits up to 10 million shillings are protected by the Deposits Protection Fund of Uganda. Jesus apply. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. NTV Kisawe Monze Patrick Mukasa nyongero kwaniriza tutanse n'abasuubuzi mu katale k'Owino naddala ku bizimbe ebiriraanye ekizimbe kizimbibwa ku mwala ogwa Nakivubo bano bakeredde Masika kalakita ezitamanyikiddwako yazitumye bwe zimenye ebimu ku bizimbe mwe babadde bakolera. Ekifo kino kikoleddwa mu Matumbi Pudde kyokka akulira eby'ekihugu mu kesi Sharifa Buzeki ayanguye okubagwa mu buufu era babiri babadde bavuga kalakita zino ne bakwatibwa. Ayogerera ekitongole kikesi Daniel Nwabine atugambye nti tebannamanya yatumye bamenye kyokka bo abasuubuzi bawutadde ku muliraana waabwe Amis Kigundu. Katubirabe. Mukire kikeseze ncha ya leero kalakita ziwetiye ko nabavubuka abakambwe bagudde ekiyifuyifu ku bizimbe bya katale k'Owino ebiri okumpirira n'omwala gwa Nakivubo guzimbibwa ne batandika okubimenyawo. Banonga tebalina wadde obukuumi bwa poliisi obwedda kalakita bwe zisenda nga bwe bayiika okwefunira ku byamaguzi ebibaddemu anti tukitegedde nti bangi ku basuubuzi tebaategedde ku mupango guno kale ne balekamu ebyamaguzi byabwe nga badde ewaka. Balamenye ebizimbe ebiri ebusukka ku bw'ekizimbe Kisekaziga ne beerula omulyango gwonna ogutuuka ku Nakivubo Blue. Kyokka abadde kye bajja bamenye ebizimbe nga byebyo akulira ekikugu mu KCC Sharifa Buzeki n'abagulizibwako mubangudde n'akunga abaserikale abawanvu n'abampi okugenda okudduukirira. Ng'atuuse alagidde okukwatibwa kw'abavubuka abadde bamenya ekizimbe kino bw'ababuuzize yabatumye ng'amatama ntengo. Tatafaayo okitali akusibye oli innocent. Have you issued any demolition permit? Abavubuka bano babadde bambadde obukooti bukamyanso okuli ekigambo Hams ekyakasa nti bandi banga bakozi w'omusuubuzi Hamis Kigundu era azimba ku mwala guno. Ng'obudde buvuddeko eddiba tuzzeeyo okwekennenya ebyanoneddwa kyokka tusanze abaserikale abawanvu n'abampi babunye wonna nga n'abamu ku bavubuka ababadde bamenya ekiro bakamba okukira enswera enkubeko era omuntu yenna yeefaananyirizako munnamawulire. Kino tekitulemesezza kwesukkiza ku bizimbe ebyesuddewo ekituyambye okulengera ebyayononeddwa. Olw'embeera eno okubeera ey'obunkenke n'abasuubuzi abafiiriddwa emaali yaabwe se balengeddwako mu kifo kino awagudde enjega. Abamu ku basuubuzi be tusobodde okwogerako nabo balumiriza nti yabakoze ekitalo kino si mulala ye muliraana waabwe Hamisi Kigundu ng'ekigendererwa kufuna lujja lwa kizimbe kyagenda okuteeka ku mwala. Sijja kugamba nti ani oba ani wabula abayaayo be baakozesezza ebyo byonna baabitutte. Ekyo nno kyandibadde kiri awo naye ne baba nga balina ke bawaddeyo ku bantu abo oba okusengula emaali yaabwe okugijjamu kubanga bonna amugaa nti capital gwe nateekamu ayinza okuziwalira n'agaa nti omulimu naye abantu bali mu sente nyingi ojja kwesanga abantu abaddewo ino kino n'ennyali miliyoni 6
ku 7 balina bagisudde emigugu ne bagitwala abayaaye tekwatasizamu kitula kimu inamu emigugu ebiri egya kikomba zizitowa peya 1000 nga tugagumu kitundu kikulu tebatuwuniize wabula bakuttemu abantu ab'ekimpatira ne babajjawo ne bagenda ne babawa ku ssente kati fe abantu abasinga twagumizibwa omukulembeze waffe market master w'akatale kano n'atugaa wano bwe tukolera tebagenda kumenyawo ne tukwata amakubo ne tugenda ewaka tugenze okudda ng'ebintu byaffe bino nattayo. Ayogera ekitongole ki KCC Daniel Nuwabine atugambye nti nakati sibannamanya katale kano kyokka nga bakutte abantu babiri abadde bavuga kalakita zino be banaabayamba okumanya eyabatumye. Ne babayimiriza kwabaddeko abavubuka ababadde bavuga ebyuma bino ebyabadde bimenya ne bakwatibwa nga bagenda tuyambako okumanya lwaki badde bamenya. Twagala okumanya be bano abazimba oba balala kubanga waliwo akakiiko akalina okuwabula enkulaakulana yonna egenda mu maaso naddala ku mwala. Mbu kyokka ne bwe kiba nga kibadde bakola kituufu bantu babadde na lukusa lwonna olubalagira okumenya ekizimbe kyonna era nga y'ensonga lwaki bakwatiddwa. Kubanga abakugu tebawadde lukusa ku kumenya okwo. So twetaaga omuntu yenna ng'anaamenya ekintu kyonna abeere ng'alina demolition permit oba olukusa olw'okumenya kubanga luyamba nnyo okukugira akabenje konna akayinza okubaawo mu kumenya okwo. Guno si gwe gusoose abasuubuzi mu katale k'Owino okutawana n'abaagala okubagoba mu kifo kino. Omuliro entakera guzze gusaanyawo akatale kano kyokka nga abasuubuzi beekwanyakwanya ne baddamu okukola emirimu gyabwe. Abaana basoma abaana tulina basajja abaana tetukubalabirira mwegera kukola bulimu ki newola looni genda kukola atyase. Abakulu bakyanoonyereza okuzuula eyakulembeddemu okumenya okwo katulabe Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere ng'ono asiimye nnyo gavumenti ya NRM olwa bulijjo okulafubana okusembeza abakyala ku mwanjo mu kimanyiddwa nga omwenkanonkano. Kyokka ono alaze okutya nti singa abaana b'obulenzi nabo tebateekebwako mulaka mu nkuza yaabwe eggwanga lyandiba n'abasajja ab'ekiboggwe gye bujja. Okwogera bino abadde ku ssomero li Don Bosco erisangibwa ekira nga likuza olunaku lw'omuweereza waalyo era omuweereza wa Katonda John Bosco. Ng'ensi yonna yeefumiitiriza ku lunaku lw'abakyala olukuziddwa olwaleero, Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere naye yeegasse ku bantu bonna okuyozaayoza abakyala okutuuka ku lunaku lwabwe olw'omwaka guno. Ekitone kino kikoledde ebirungi bingi nnyo ensi. Kizadde ensi mu kuzaala okwo bayitamu bizibu bingi nnyo nga bwe mumanyi abamu mu kuzaala bayise mu lutalo lw'okuzaala kuba mulimu obulabe obw'olusu n'okuvaamu obulamu bwabwe. Ate omwana bwe yazaalibwa ne beerabirawo obulumi bonna bwe bayiseemu ne baagala omwana oyo okutuusa tebatukuza ne tubeerawo. Ssaabasumba agamba gavumenti ya NRM eriko weetuuse ku ky'okuleeta abakyala ku mwanjo naddala mu by'obukulembeze n'ebyenjigiriza. Abakazi bangi abasomye ate ne basomera ddala bintu bingi nnyo ebigasa eggwanga beenyigidde mu bukulembeze mu ekereziya wano mu Kampala Archdiocese. Ssaabakristu waffe mukazi mu ggwanga, Prime Minister, Speaker, Vice President, bonna kiraze nti omukazi tanyoomebwa. Mu mbeera eno Ssaabasumba akuutidde abakyala okufuba okukuuma ebyo bye batuuseeko naddala nga beewala ebyo ebibatyoboola. Saba abakazi mwengere okweyagalira mu kitiibwa kyammwe ate mu kikuume. Tuwulira bubi nnyo ng'omukazi avaayo akuba banne emiggo oba nga amwagaliza gundi okufa oba nga yeenyigira mu bigambo ebikyamu ebyokubba ebyokunaga obululu. Twesonga ku mulembe gwaffe guno gutabuse gulimu abaana beetaaga okubeera nga batunda abantu b'ekyokulabirako ekirungi. Waakiri balabe mu bakazi. Kyokka alaze okutya olw'amaanyi amangi agateereddwa mu kugunjula omwana ow'obuwala olwo abalenzi abamu ne balekebwa okukula omuwawa. Abaana abalenzi ate tubagayaliriddemu okusingawo. Wonna abazadde tubakubiriza ne bamaama
abaana bamwe abalenzi mubakubirize basobole okukola omulimu gwabwe ogw'obuvunaanyizibwa ogw'obutonde Katonda gwe batondamu ogw'okubeera bataata abasajja abanaakulaakulanya ensi abanaayamba ku bakazi okulabira eggye lya Katonda eppya. Okwogera bino Ssabasumba abadde ku ssomero lya Don Bosco mu ggombolola y'Ekira mu disitulikiti y'e Wakiso gyakulembereddemu ekitambiro kya mmisa ng'essomero likuza olunaku lw'omuwolereza waalyo era omuweereza wa Katonda John Bosco. Don Bosco recognized children and will take them as saints. The children should not be condemned. We went to those children who were condemned, suffering, who are not good in society. We brought them together and made them saints, cared for them. Omuweereza wa Katonda John Bosco y'okuweereza abaana naddala abo abatalina mwasirizi okutuusa mu mwaka gwa 1888 Katonda lwe yamujjulula. Wano bannaddiini abagoberera omukululo gwe we bava batandika okugenda mu maaso n'okunnyikiza obuweereza mu baana era nga bano batandisa amasomero agawerako mu nsi ez'enjawulo nga n'essomero lya Don Bosco erisangibwa e Mulawa Kira mu disitulikiti y'e Wakiso mw'olitadde. Naye era tutunula mu komite y'emu gye tulimu tulaba abo abatalina busobozi abo abeetaaga okuyamba nabo ne tubaleeta ne tubawa enjigiriza y'emu yennyini abo abasobola okwesasulira gye basobola okufuna okulaba nabo kubanga nabo basobola okutumbula ebitone byabwe nabo bennyini basobola okubaako kye bayiga ne babeera abantu ab'omugaso mu nsi. Okusinziira ku bannaddiini abagoberera n'okutwala omukululo gwa Don Bosco mu maaso ekigendererwa kyabwe kwe kulaba nga buli mwana afuna omukisa okumanyisibwa mu byenjigiriza eddiini n'embeera z'obuntu awatali kusosolebwa. Peter Serugo, NTV ku ssaawa emu. Abakyala bannakibiina ki People's Front for Freedom bagamba nti bakizudde nga mpaawo kye bayinza kwesigamako okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku olw'abakyala nga bannaabwe abalala bano nga bakulembeddwamu Ingrid Tulinawe bagamba nti kiruma okulaba nga bannaabwe bangi bakyali makomera awatali musango kale nga kujaguza kuba kwekwenyakwenya. Mu ngeri emu ne bannakyewa Bamivule Foundation badduukiridde abakyala abawangalira mu nzigotezebwa ayise n'ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu bwa bulijjo. Olwaleero nga Uganda yegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakyala babakyala mu kibiina ki People's Front for Freedom oba PFF bagamba nti we batunuddetunuddemu tebazudde ensonga yonna lwaki begatta ku nsi yonna okujaguza olunaku lwabwe. Bano nga bakulembeddwamu Ingrid Tulinawe akulira ebyenkulaakulana mu kibiina bagambye nti mpaawo kyakujaguza nga bannaabwe bangi bali mu makomera nga mpaawo musango gwa Simba gwe bazza. Tugenda kubanga bali abakyala bemugenda okulaba leero ekololo nga tebagenda kwogera mu kubonabona kw'abakyala wabula bagenda kuwaana Mwami Museveni. Abakyala baffe bangi nnyo bali mu makomera tebanafuna justice. Abamu bamaze emyaka nga tebasalirwangako kumanya kiki kyennyini kye yakola. Bano bagamba nti newankubadde NRM yeewaana bwe yajja abakyala emmanju wakyaliwo bingi ebisoomooza abakyala mu ggwanga ng'ekyennaku mpaawo abyogerako. Emboozi z'abakyala abavuddeyo mu byobufuzi ne batuntuzibwa ne babyuzingibwa n'abalala ne balusuulamu obulamu. Emboozi z'abakyala mu busuubuzi mu Uganda wano mu byobukozi ezitanyanyumizibwa nnyingi. Ffe tetwagala kubeera meya statistic oba just kubeera namba ng'obeeraawo ne bakugamba prime minister mukyala simanyi speaker mukyala simanyi ani mukyala bakyala naye abakyala babakoledde ki? Kati bano basabye obukulembeze obuliwo okuta obuyinza bawa abalala nabo babeereko kye bakolera abakyala. In cabinet, in parliament, the presence of women is not adding value as expected. We are mothers, even if we are feeding our kids. When you feed a kid, this kid must finish eating so that others can also eat. You cannot keep on feeding only one kid, one kid. Now you man, so mara. Mu ngeri y'emu
abakyala bakubiriziddwa okwerwanako nga bakola okwejja mu bwavu ssaako okwenyigira mu kuddukanya amaka obutanyigiriza abasajja. Abakyala babeera mu bitundu byeno bambi oluusi babatya n'okuyingira mu kibuga balakinga information beetya nnyo balowooza bo babironging kubeera eno mu ghetto tebalina genda mu bitundu ebyenjawulo ebikulaakulanye. Olwaleero nga tukuza olunaku lw'abakyala twongera okukoowoola buli gwe kikwatako, twongera okukoowoola gavumenti okufaayo ennyo okwongera okutumbula embeera z'abakyala, okusookera ddala okutumbula wamu n'okuteeka amaanyi mu kulongoosaamu ku ngeri abakyala gye bakwatibwamu omuli okuuma eddembe lyabwe. Bwe babadde badduukidde abakyala mu nzigota z'ebwayise n'ebintu ebyenjawulo okukuza nabo olunaku lwabwe, abakyala okuva mu kitongole Kimivule Foundation bagambye nti ensangi zino obutabanguko mu maka bweyongera buli lukya ng'obuzibu buva ku bakyala n'abaami okusulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Tulina bannaffe nga n'ekyokulya wakati bakola ki tebakiina nga kyabbula, abaana tebasoma, kati ensonga ezo zonna ne twekanga nga bwe butabanguko bwe tulimu. Bano bategeezezza nti newankubadde nga abakyala baayiga okukola bakyalina omuze gw'okukukuta ne ssente zaabwe olwo abasajja ne batalabawo makulu gaabwe mu kukola. Bwe mba nfunye ssente nga nkola tekiŋŋaana kugulira baana bange kyakulya kulinda mwami. Ekiganyisizza abakyala basinga okukola kusuubira nti taata yalina okuleeta, awo n'ogamba baŋŋaanye okukola naye ekimuganyisa talaba lwaki kikwetagisa okugenda okukola. Bano badduukiridde abakyala n'ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Waliwo omuwala Aliyana Nanyanzi ow'emyaka 23 gwe tusanze mu kibangezi ky'abannamakolero Embaale Kimbaale Sino Industrial Park ng'avuga kalakita weetiye era okuvugibwa abasajja. Omuwala ono atugambye nti kuva buto ng'ayagala nnyo okukola emirimu ng'okukanika ebyamasannyalaze ko n'okuvuga emmotoka. Kale nga teyejjusa kuyiga mulimu guno. Baakola nabo batugambye nti muwala ateganya mirimu ate ng'afaayo nnyo okuyamba bawala banne naddala abo abamuli wansi. Ariana Nanyanzi mwana wa buwala emyaka kyajjaweza 23 ono tumusanze avuga kalakita weetiye mu kibangirizi ky'abannamakolero Kimbaale Sino Industrial Park awatereezebwa okuzimbawo amakolero amalala. Ku myaka emito ddala Nanyanzi omu ku bakozi ab'enkizo mu kifo kino omulimu gwakola tewali kubuusabuusa gumanyiddwa okukolebwa basajja kyokka bw'ogattako emyaka emito gy'alina gwe wamma bayise ne bongera okumunyenyeza emitwe. Ono avuga kalakita eno awatali ntengereze alabika nga mukkakkamu ekiraga nti kyakola takirinaamu ntengereze. Omwana ono atugambye nti okuyimba mulimu nga guno ogw'ekisajja yasooka kumala siniya ey'omukaaga Embaale yagendayo okusoma bwa makanika kyokka n'alaba nga temuli lugendo. Natuukira mu garaji ya wano mu Industrial Park n'enkolayo nga nkolanga sipaana gaalo nga mpereza sipaana. Kati nembeerawo like for 6 months. Oluvannyuma yalaba nga kisobokera ddala okuyiga okuvuga kalakita eno ne yeewaayo okutendekebwa okumala emyezi 4 okukakkana nga aweereddwa n'omulimu. Naye kati nga we natuuka wano eno ne nkolako mu garaji ne ndaba nga kyensinga okwagala nakyo nsobola okyetuusaako ne nsalawo ne ngenda njige mashini. We nayiga Mukama n'ayambirayo bosi wange n'anfevalinga n'ampa omulimu era kati nkola. Mbu okusalawo okufuuka omugoba wa kalakita eno tekwali kubulwa gye yeeyongera kuva butonga emirimu alubirirwa 4 okuli obwamakanika, okuvuga emmotoka, okuzimbako n'ebyamasannyalaze. Kikyali ekirooto kyange. In fact nalina ebirooto bingi. Nalina emirimu 4 gye nali njagala okukola. Nali njagala kubeera driver oba makanika oba ow'ebyamasannyalaze then okubeera omuzimbi. Bibeera ebirooto byange. Kyokka agamba nga kyajja atandika okukola omulimu guno yasanga okusomoozebwa okw'amaanyi naddala okulumwa emikono. Mbu kyokka ng'ayongedde okukakata kati takyafunira ddala kusoomooza kwonna mu byakola, kalakita agivuga ate ng'agyagala. Wabula emyezi egyasooka nga nkola obuzibu nagusangamu nti gwali gunumya nnyo amakono ng'okuholdinga livers bwe nti sinamanyiira. Kati ng'amakono gaba like nga gakoowa okubeera mu kifo kimu mu position emu
naye kati ekiseera kyatuuka within 2 weeks nemba nga manyiridde. Daniel Muluga omu ku bakola n'omuwala ono amwogeddeko ng'omukyala ayagala ennyo kola ate nga teyeekweka mu manvuli yakuba mukyala okweganya emirimu. Nga muwala mukozi nnyo era muwala mugumiikiriza kubanga okutuuka ku ekyo nga toli mugumiikiriza oba tosobola kubanga tojja kutuuka butuuso obeera opaleeta n'olina challenge gy'oyitamu otuuke n'okukuyiga. Kennedy Mushemeza oyo amawulire mu Mbale Sino Industrial Park atugambye nti bafuddeyo nnyo okusosowaza abakyala nga ku bakozi abali mu kifo kino abasoba mu 1,135 ebitundu 65 ku 100 bakyala. Department ezisinga okuwa emirimu wano za ngoye oba za textiles wamu n'ez'ama TV za electronics eby'amasanyalazi kati egyo gibeera mirimu nga myangu nnyo gyakukolebwa abantu abawala oba abakazi kyoboolaba obutundutundu bw'abakazi busingako ku bw'abasajja. Nanyanza tugambye ayagala nnyo okuyigiriza bawala banne emirimu nga gino kyokka si musanyufu ne banne abeeganya emirimu nga bakulembeza ekyokubeera abakyala. NTV kusoyemo katuumule mu katonda temukudda tekutusekera tulina mu kitundu kyaffe ekiddako mulimu na bino tosaguka tukomawo. Botokomawo jikuleteddwa. Mirage Tiles brings you Eid and Easter Bonanza 2026. Second best to a mother's love. Botokomawo tukuletedde omusomesa atadde ebisoko mu kusomesa abaana ba nassale. Waliwo yabuuza weeyaze ekyo kweziri zikola bulungi. Ayambala uniform okubafaanana. Kikuletedde ekitundu ekisembayo ku mboozi y'omuyunzi. Ogenda kulaba bwayunga abamenyese nga tabakutteeko. Tukomawo. Mirage Tiles brings you Eid and Easter Bonanza 2026. We have discounted everything we sell, including tiles, sanitary ware, jacuzzis, adhesives, and many more. Find us in Bugolobi, Chinatown Building, Mulwana Road, opposite Uganda Bati. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil. Second best to a mother's love. Beautiful, soft care pads. So fit, so right. In appreciation of our customers, Mirage Tiles brings you Eid and Easter Bonanza 2026. We have discounted everything we sell, including tiles, sanitary ware, jacuzzis, adhesives, and many more. Starting from 1st to 31st March 2026. Find us in Bugolobi, Chinatown Building, Mulwana Road, opposite Uganda Bati, or call us for details. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Wekwate Tof Plus capsules chifuba oba musujja. Tof Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkerenda limu nga liwonya endwadde zonna. Tof Plus mwekwate. Cooking all
sweet, sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet time of sana, yeah. Stay gold is the oil you need for a tasty meal to live a healthy, happy life. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Sometimes dirt can give us something back. That's why I use new Omo. With naturally derived stain removers, it penetrates deep to reach the toughest stains for unbeatable stain removal. NTV kusawemu katwongere okwejjukanya obulombolombo obusaanidde okubanga bugobererwa nga tuli mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Tegeezeddwa nti emboozi eyo tugenda kuba nga tugiraba mu maaso awo. Ne mu mboozi zaffe ez'enjawulo ez'abakyala mu ngeri ey'okubajaguza mu mwezi gwabwe guno gwe tulimu olunaku olwaleero katulabe omukyala Shira Atwaire okuva Embalala yeegulidde erinnya ku kyalo Ngala yawangalira olw'obwagazi bw'alina mu busomesa ko n'okulima. Twogeddeko naye n'atujumiza olugendo lwe olwamufuula omukyala eyeetengeredde mu byensimbi. Agatha Atwaire mulwanirizi wa ddembe ly'abuntu naddala okwogera okutaliiko kwetiririra ku nsonga z'ebyobufuzi munnamateeka ate era munnamawulire omutendeke y'omu ku batandisi b'ekitongole ki Agora ekiweereza kisinziira ku mutimbagano ng'ebigendererwa byakyo kuliko okulwanirira eddembe ly'obuntu obwenkanya n'ebirala. Ono nga yafunako engule y'obulwanirizi bw'eddembe eya European Union Human Rights Defenders Award 2023 n'eya International Women of Courage Award 2024 agamba Uganda ekyalina olugendo luwanvu olw'okutindiga okutondawo omwenkanonkano ogumatiza. We have number 2 in this country's hierarchy, the Vice President, who is a woman. Number 3, the Speaker, who is a woman. Prime Minister, who is a woman. And other ministers who are women. The problem is that when you look at which power do they wield, do they make decisions in these offices, or are they there as just feelers? Which is what it looks like. They are not there, and they have power and authority to make to influence policies that are leading to the betterment of women. Newankubadde omuwendo gw'abakyala mu bifo eby'amaanyi mu ggwanga gweyongedde, ebizibu ebikyalemesezza omwenkanonkano byo biringa ebitakendeera. That women have restricted themselves to the district woman representative seat. It goes to an issue of economic independence and economic empowerment. And that has not changed much. Women are just away from this space, from getting involved in issues that affect them, in issues of governance, in decision making. Okusinziira kwa Atwaire, eddembe ly'obuntu nga bwe liyimiridde mu kiseera kino mu ggwanga kizza emabega omwenkanonkano abakyala gwe balafuubanira. You have some women who have complained, who have alleged that they have been sexually assaulted in this space. So you have sexual violence being used as a tool to deter women from daring to come up. And I'm not saying men are not being disappeared. I'm just saying when it happens to women who are just getting to, get a bit of the
confidence and boldness to take up certain spaces, it takes us like so many steps back. Now you will not have many people that are willing to go through this, that are willing to make these sacrifices, to be in prison for years when they have children at home that are languishing, that are motherless. Okukabasanya okujjuddeko mitimbagano emikutu emikwanira wala egimerukawo buli lukya nabyo bikoze kinene okuzingamya ensonga y'omwenkanonkano. The men in the space are not, for example, are not slut-shamed, are not told you are a slut, you are a harlot, stop talking, no wonder you are not married, no wonder you have children with 1,000 men, which they say to me all the time. So you have that gendered attack, which is like gender specific to intimidate, silence any other woman that would want to rise up. Now with attacks like we go through online every day mostly from regime propagandists, by the way, it will take really a certain kind of woman to subject themselves to that. Newankubadde eddembe ly'abakyala liri ku mwanjo nnyo ng'oyogera ku ddembe ly'obuntu, ebitundu bingi bikyalemereddwa okuteeka mu nkola eddembe lino. Some people, a few, are seeing themselves as insulated from these problems, that a few think that we are not going to be affected by domestic violence. Our children are not going to be entangled into teenage pregnancies and early marriages, so we are abandoning the rest. And for me, that's not leadership. Because why are you leading a society where 13-year-olds are being married off? Ng'omulwanirizi w'eddembe atwayira asiŋŋanya okusoomooza okw'enjawulo nga n'okwakasembayo kwe kusibwa kwe mu ggwanga lya Tanzania gye yali agenza okubaawo nga kkooti ewulira omusango gwa munnabyabufuzi mu kitundu kino era nga yakulira oludda oluvuganya mu ggwanga eryo Tundu Lissu. Azzeemu n'atubuulira ebyamutuusibwako ng'ali mu kaduukulu omwali okukabasanyizibwa n'okutulugunyizibwa. It's the sexual violence where they want to inflict maximum pain and humiliation and erode any sort of dignity. So someone pushes whatever they are pushing inside your rectum, and it is painful as hell. And I think later when they take off the blindfold, I realized that it was an arm of a big guy who was wearing a glove, and I was beaten under the soles of my feet repetitively for about 15 minutes. I still live with these injuries up to now. I can't wear particular shoes. I have to wear medically prescribed shoes. I cannot walk for a distance of over 500 meters. I cannot sit for long. Ono wabula obuvumu bw'okulwanirira eddembe ly'abakyala bumweyongera buli lukya era okusoomooza okumutomera tekusobola yadde okumuggya ku mulamwa. The question then you ask yourself is, should I give up? And for me, I've never thought giving up as an option. For us to just get worse, for people to have no one to even raise their voice or say anything about what is happening. We cannot all keep quiet. Someone has to speak up against this. Someone has to speak up and say it is wrong, it is illegal. So that then, in the hope that all of us will now start to say that. Atwaire yegomba okulaba Uganda ng'abakyala tebakugirwa ku nsonga yonna. Uganda egezezzaako okuziba emiwaatwa ku nsonga y'omwenkanonkano, wabula ebitongole bingi ebirwanirira eddembe ly'abakyala bigamba nti ekyakoleddwawo tekimala yadde okubaleeta akamwenyu. Oye Agatha Atwaire kwawukanako nekinasosa okugamba oba omuntu gwe nabadde njogera wakati oyo gwe njogerako Agatha twogeddeko naye ku mutendera gwa Uganda kwetuuse ku nsonga y'omwenkanonkano mu myaka 4 egyakayitako n'okwogera ku ddembe ery'abakyala era bw'ato bw'atunnyonnyodde. Katuyongereyo
nga tulaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'onatendereza omutindo w'abakyala gwe bazze balaga obuweereza bwabwe mu buli bifo by'obukulembeze. Jazza abateeka mubaka bw'atise amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo ku mukolo gw'okujaguza olunaku lw'abakyala ogubadde Kololo akizudde ng'abakyala bakola bulungi okukira ku bannaabwe abasajja yonna gy'abasindika. Bo abakyala ababadde ku mukolo guno balaze obwennyamivu olw'obutabanguko mu maka obukyeyoleka mu bitundu ebimu eby'eggwanga. Olwaleero Uganda egase ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakyala mu ggwanga olukwatiddwa ku kisawe ky'ameefuga e Kololo. Okwawukanako n'ennaku endala obudde buli mukyala ayingira ng'asooka kuweebwa ebikozesebwa mu nnaku z'abakyala okuva mu kitongole ki soft care okwongera okubayambako nga batuuse mu kasanvu. Ekituufu kiri nti ikonomi yaffe tulina abawala abakyamisinga classes oba okusoma because bali mu nsonga ate tebasobola ku accessinga ki pad. So fenga company part of our CSR tugezako okusupportinga abawala. Kazukunuukiza okuwera nga ssaawa 4 n'ekitundu ez'Akalasamayanzi omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo atuuse Kololo era ng'ono yakiikiddwa omukulembeze w'eggwanga. Asoose kulambula mwoleso gw'ebimu ku ebyo bikoleddwa abakyala mu ggwanga lyonna. Omukolo guno gwetabiddwako Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja, Ssaabalamuzi Yakalonde Flavia Nzeija, abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'eddiini kw'ossa n'abakyala okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Minisita w'ekikula ky'abantu Betta Mongi ategeezezza nga gavumenti no bwebadde ensaale mu kugonjawo enteekateeka ez'enjawulo ng'ekigendererwa kya kuggya bakyala mu bwavu. And ensure that women's standards of living are improved because we believe that economically independent women can challenge discrimination and protect themselves and their children. Newankubadde guli gutyo abakyala balaze obwennyamivu olw'ebikolwa eby'obutabanguko mu maka ebikyagenda mu maaso okwetooloola eggwanga lyonna. Obutabanguko mu maka bukendeere obwonna obuli tuwe ayinza okuba omwami yakaleeta oba omukyala. Tusaba abaami mukakkane ate abakyala buli bafuna ku ssente mu nsawo nakyo kifuuka kizibu. Mu bubaka obusomeddwa mu myuka we Jessica Lupo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atendereza abakyala olw'obukugu bwe boolesezza mu bifo by'obukulembeze ng'agamba nti bano bakize ku basajja bazaateeka mu bifo bye bimu. We have been able to increase their numbers in public office and women have proved to be better leaders and managers than men. Wano wasinzidde n'ategeeza nga gavumenti ye bwegenda okunyikiza enkola zonna ezisitula abakyala okusobola okubaggya mu bwavu. When the families get out of poverty through commercial farming, manufacturing, services and ICT, it is easier to address the remaining challenges faced by women. Abakyala ab'enkizo baweereddwa emidaali egibasiima. Abakyala ku mutendera gw'ensi yonna baagala bongere okusembezebwa ku meeza esalawo basobole okuggyayo obusobozi bwe balina bonna. Bino bituukiddwako mu nsinkano y'abakyala n'ababaka b'amawanga agasobi mu 15 ng'eno ebadde mu kibuga Canberra ku kitebe kya Uganda mu ggwanga lya Australia. Omubaka wa Uganda mu ggwanga lino Dorothy Samali Yuha agamba nti abakyala bagwana basukke ku ky'okukiikirirwa ng'akabonero obubonero wabula baweebwe ebifo eby'ensonga oba eby'enkizo. Mu kaseera kano ng'ensetawaana n'okusomoozebwa okutagambika omuli entalo ezitatadde obutonde bw'ensi obusaanawo ko n'okusoomooza okulala, ekibuuzo ekiri ku mitima gy'abakulembeze kwe kumanya ani ananogera ekizibu kino eddagala. Okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno bimu ku byakutte abakiise b'amawanga agasoba mu 15 omugamba mu kafuba kateekeddwa omubaka wa Uganda mu Australia Dorothy Samali Yuha mu kibuga Canberra. Mu bubaka bwe Yuha agamba nti tekyamala kulonda bakyala mu bifo ng'akabonero okulaga nti weebali wabula baweebwa obuvunaanyizibwa okuteekateeka obutebenkevu bw'ensi eno mwe tuwangaalira. Nti naafe abakyala tetwenyooma kubeera nti bateeka omukyala naye abeere nti yanyigira mirimu ezikulaakulanya ensi ebyobufuzi. Yuha akigumiza nga Uganda bwetajja kutta ku bigere mu kulaafubana okulaba ng'omuwala ayitimuka ko n'abakyala okwesukkiza mu bifo eby'enkizo mu ggwanga. Omwana omuwala w'embeera wano nga nze omukyala eyali omuwala kumukubiriza nti alina okusoma
era n'okubeera nti teyeetya. Era bwe babeera mu kiraasi waliwo benyooma ne bagamba nti gano amasomo g'abalenzi gano g'abawala. Tewali masomo g'abalenzi n'abawala. Ye akulira abakungu b'amawanga amalala mu Australia, Her Excellence Betty Pavelic, era nga ye mubaka wa Croatia mu Australia, agamba nti emiteeru gyonna egiri mu nsi eno gisonga ku ky'abakyala butaba ku mmeeza awateeserezebwa ensonga oba wakolerwa okusalawo. And while women are at the table more often, they're not always at the table when it's really needed, including now when there are conflicts in the world. And earlier today we talked a bit about the UN Security Council Resolution 1325 on women, peace and security that envisages more women being at the tables where we're trying to resolve conflicts. Bano mu ngeri yemu bakubaganyiza ebirowoozo ku lunaku lw'abakyala, buli omu n'annyonnyola engeri gy'alaba abakyala gye beenyigidde mu by'obukulembeze n'ebirala. Abakyala abasinga batandikawo kampani zaabwe ate be balina okwaniriza okulungi eri abagenyi. Era bweweesanga nti obulambuzi buwadde abakyala emirimu nga tour guide, bada. The High Commission, Her Excellency, supported me again through that. We raised over 13 million for Nsambya Ward in Uganda, and that went towards buying beds in the hospital. Ng'oggyeko okujaguza olunaku lw'abakyala, abakungu bano bakozesezza akaseera kano okwogera n'okukkaanya ku kifaananyi ky'omukyala mu nzirukanya y'ensi yonna. Waliwo omukyala gwetutegedde nga ye Harriet Kibirige yeegulidde erinnya mu kusanyusa abayizi mu ssomero erya Physical Education oba dduyiro ekireetedde abaana okumwagala ennyo. Omukyala ono okwawukanako ne banne ye ayambala yunifoomu efaanagana n'ey'abaana baba asomesa ekimuleetedde okufuukira ddala omukwano gwabwe. Kati ng'oggyeko okusomesa ku Seroy Education Care School e Kajjansi, agenda ne ku masomero amalala ng'asanyusa abaana n'okubagazisa okusoma. Katobe Mbosi. Era emikwano gy'omutimbagano naddala omukutu ogwa TikTok, waliwo omusomesa eyeggulidde erinnya mu kusonyesa abaana baasomesa naddala mu bibiina ebya wansi. Omukyalo ne yeeyita Head Girl, musomesa ku Seroy Education Care erisangibwa e Kajjansi. Ekyenjawulo ku basomesa abalakyalina nti ye ayambala yunifoomu yennyini okwefaananyizaako n'abaana abato b'abeera asomesa. I'm the head girl and I'm the prefect of this class. You know it very well. Yes. I can't let me see you people eating your eats without giving me. Mu nkola eno yewangulidde emitima gy'abaana bano mingi, abamu balaba mu butambi nga bakaaba, ng'omukyalo ono abalekawo ekimuwaliza n'okubawekako. Tukitegedde nti omusomesa ono ye Harriet Kibirige, omutuuze w'e Makindye Ssaabagabo, ngono omusomesa wa byamizannyo oba MDD. Obuweereza buno tabukomya ku ssomero lye lyokka, n'amala gamuyita okusanyusa abaana baabwe, ekimufudde omusomesa wa bonna. Ono tumusanze ku ssomero Lipira Junior School erisangibwa e Namasoba, anekaanekanye mu yunifoomu y'essomero ng'abuukabuuka n'abaana, gw'omanga ng'olabira ddala nti ali ne banne bwe benkana. Okwawukanako ne basomesa banne abatera okuyimirira mu kifo ekimu ne balagira abaana okukola bye baagala, ono afuukira ddala nga mwana yennyini, yeegoba nabo gwewamu ne bongera okwagala emisomo gye. Atugambye nti ye ng'omuzadde yamanya abaana kye baagala n'akigatta mu busomesa, kwe kusala wafuuka omwana nga bo asobole okuwamba emitima gyabwe. Bw'otabafaanana oyinza okwesanga nga bikulemye. Kakati na pickinga interest ekisookera ddala mu baana, era nze n'abaana tuli bwe tuti. Lwaki bano osobola okubateekamu kyonna ky'oyagala, bano osobola okumufuula omukulembeze ow'enkya omutuufu omulungi, nti ekigambo ky'oyogera mu bwongo bwono mwana wattu tekimuvaamu. Era that's why when they come back home nga mukola homework akugamba n'akugamba teacher yagambye kino, kati gwe mami osooka n'odda wali teacher yagambye. Kakati teacher olina okuba exemplary, olina okubafaanana. Bw'olwokuba abazadde bangi okukola kubatutte nnyo ne balema okuwanga abaana baabwe obudde, eky'okubalaga omukwano nga guno nga bali ku ssomero kibayambye nnyo okukakkana. Kakati we bajja ku ssomero ate naawe teacher ne weefuula ekizibu. Kati what we have to do is to show them love. How are you going to show the love?
is, first of all, dress up like them. But again, oh, unaye muntu nga face not, kwagamba si wa kitalo nnyo. Oluvudde wano ayolokedde essomero Likibiri Green Church of Uganda era lisangibwa Makinde Ssaabagabo eno abaana babadde nga bamulinze dda. Okumanya ono yabatuuka bamukimena ku geeti ne bamuwalawala okumutwala ku katuuti we batera okutandikira emizannyo gyabwe. Ku parade abaana bano kwe basookera nga sibanayingira mu kibiina kubakolera essomero lya physical education oba dduyiro eno abaana nga bwe basaakaanya gwe wamma ne bongera okwagala ekifo kino. Basomesa banne mu masomero gatera okukoleramu batubudde nti mu biseera ebikadde abaana baali tebakola bulungi okutuusa lwe bafuna omukyalo ono kakati bayitira waggulu. Nze ndaba nga bitutunze kubanga bakwano bange be bankubira nga balabye akalango ke yatukolera omukyala wamugjeewo ne mugaa ate gwe wabijjeewo nti etubeerako. Kubanze kati nakamalawo emyaka 2 n'editi kya wange naye akamalawo emyaka 2 naye ate level kwalituusizza. We twajira emyaka 2006, that was January. Population yali esseemu katono. Namba y'abaana kati tugenda ku baana 7 okuva ku baana 5 eyabeera achievement y'amaanyi nnyo. Kyokka newankubadde kyakola akyagala era nga kimunyumira naye atugambye nti asanga okusoomooza olw'abantu abamu okumweyekeza ebigambo ebimukkakkanya olw'okwambala ng'abaana baasomesa. Bakyala bannange baseka era waliwo yagamba naye wayaze ekyo kweziri. Waliwo yabuuza wayaze ekyo kweziri zikola bulungi kubanga oyo omukazi muntu mukulu niyiraba wabula sente weetaatutuuse. That is what they always say, sente weetaatutuuse. Naye nze nkikola lwa love. Kibiri gono omusomesa mutendeke ow'omutendero gwa primary kyokka kati afaayo nnyo ku baana ab'omutendero ogusookerwako guyite pre-primary. Bano tabalaba nga bayizi wabula banne era mikwano gye bwe bateetera. Olwaleero katulabe ekyalo Naggulu bwe kyajja okufunamu erinnya eryo nga tulinemu Sibbosa mu Nabusiru. Mukanyomero kaffe kuno kwe kwaffe olina kubeera nga ddindirira nga salambwa lya mu lumonde era togezaako n'oyuganya entanyenya wadde okuggyako emmambo ku maaso. Olina kwetegereza kubanga eyetegereza yafuna ate era balugera eyetegereza yatta omuzira. Abalungi muli omutyaka tusuubira nti muli bulungi era mweyagala wamma nga muli mu ssengende eno nabulamu ye mulaba bye tulaba. NTV ku ssaawa emu olwaleero twogera ku kyalo Naggulu. Batumawo Naggulu. Lwaki akatundu kano bakatuma Naggulu? Bw'ogenda Naggulu n'olwaleero ogenda kusangayo olusozi olugulumivu. Abaganda batumanga ebitundu okusinziira ku bye baalabangawo. Kigambibwa nti baatuuka ku lusozi olwo abantu abamu baali batambula. Baatuuka ku lusozi olwo nga balulaba lutumbidde nnyo ne baagala balulinnye. Ngeno wansi balulengera ng'olukoona ku ggulu. Balutuma Naggulu kubanga balaba olusozi lugulumivu nnyo nga bagamba nti lulinga bo mu ndowooza yaabwe balowooza nti mu butuufu lutuuka ne lukoona ne ku ggulu. Kati balutuma olusozi Naggulu era ekitundu kyonna kati bayitayo Naggulu. Akasozi ako kamanyikiddwa nnyo kuba kalimu abantu wamma ab'enjawulo. Kalimu n'ebitongole eby'enjawulo naye kalimu n'ebifo ebisanyukirwamu naye nga kalimu abantu abakukunavu ddala era benja okugamba nti nno bebo bennyini wamma bannaggwano abeesobola okukasengamu kyobola bannaggulu. Kasozi ka byafayira kamaanyi naye nga mwenna bakawangaaliramu tukabaweereza akatundu ako bakatuuma Naggulu kubanga olusozi lwennyini olulimu mu Naggulu lwe lwalinga olukoona ku ggulu nga lubuzaabuza Abaganda nga balowooza nti olw'obuwanvu bwalwo wamma lukoona ku ggulu. Kale eyo ye NTV ku ssaawa emu ate n'akanyomero kaffe kuno kwe kwaffe nze Munabusiro.
Olwaleero mu kanyomero kaffe ak'ennaku ez'akalema Father Stephen Mayanja bwana mukulu wa St Bruno Serunkuuma Catholic Parish Kasenge atubulira amakulu g'okwerekereza n'okusiiba mu kiseera kino. Baganda bange ne bannyinaze abatulaba NTV Uganda katweyongere mu maaso n'akanyomero kaffe kano. Kakati abooluganda tulina ebigambo bibiri mu budde buno gye tugenda okuwulira ennyo. Ekigambo ekisooka okusiiba, ekigambo ekyokubiri okwerekereza. Okusiiba kye tuyita fasting, okwerekereza kye tuyita abstinence. Okusiiba kitegeeza nti kendeezaako, ku kyoba. It's all about reducing the amount. Nti oba obadde olya kingi oba kiro kati kendeezaako ekyo ky'ofisizaawo okireke okiwa abaki abalala. So wekusiiba kukendeezaako, kukendeeza ku muwendo gw'ekintu, engeri gy'obadde okozesaamu ekintu. So n'okisiiba ate kye tusiibye okiwa abaki abalala. You will always know when you're in the presence of the finest. There's just something different, something unspoken, something intense, an allure so bold, a quest so rich. It's like time slows down, just enough for you to feel everything in full flavor. Tusker Malt Lager, 100% malt, now in a distinctive new look. Wa ebiseera bibadde bikalu baddala nakyusa nagenda ku detergent ya layisi nalina okwoza buli kimu emirundi ebiri so saalina kyakola naddayo ku Ariel okuyonja okwenda madala mulota lumulokka. Welcome to the month of bold voices and bold women. Bold is knowing what you want and going for it. Don't wait to have enough. It will never be enough. I have been turned down so many times. You should act with intention. Don't just be bold for no reason. And then you learn how to plan. Long-term plans. Someone will say, oh, no, calm down. You're supposed to be a woman. What does being a woman mean? Refresher. Mu kanyomero akannazi kuno olwaleero katulabe ekitundu ekisembayo eky'omuyunzi ayunga omuntu nga tamukutteeko. Kansubire etteeka ekkulu nga bakuyunga ng'omenyese eggumba okyalijjukira atosumbuyibwa bakugaana okusemberera entakayirirwa yadde okujerijjirako osobole okuwona mu bwangu. Olw'okuba omulwadde ono ku mulundi guli yayingirawo ng'ebibuuzo byaffe esigaddeyo bitono kkiriza wamala abyanukule. Tumubuuzizza omugugu gw'ebifaananyi bino byonna gwaki. Ebifaananyi ebyo baleeta omulwadde ndi mukulu naye era ndi muto ate
kati odajja abamanyi nti obagwa musindikidde bamulagiridde oba musajja mukulu anza notwalaga naye gogoba nsindikidde nti okakasa gamba nti yasooka okebereka awo agenda okulaba ebifaananyi eyo ng'ate ye abadde yeeyita omulwadde avaawo awonye. Tumulemeddeko atubuulire obanga ddala alinayo gw'ayinza okuyigiriza omulimu guno. N'oba ompadde kawumbi tekisoboka era kitegeeza ngenda kukubba. Kati ate gamba ne kino olaba bigaana bwe muzaalibwa naye ate gwa mpadde sente. Tetwalemye kumubuuza obanga guno nagwo mulimo. Ekyamazima guno mulimu ddala naye ate erudda niyinza obutaguyita nnyo mulimu. Nze singa naye nga ndi mupakasi oyinza obutawona. Obadde okimanyi nti ng'anaakuyunga ate si yagereka ssente z'anaakuyungira era ze bamugambye tazisussaamu yadde okuzitoolako. Omulwadde yali awo bunnamwaya bakamuggyako miliyoni 10 naye nga bakyamuteekamu ebyuma. Waliwo yabalagirira ne ŋŋendayo. Omusajja yava n'aŋŋamba ogenda mujjanjabira ssente mmeka? Ne mugamba ngenda mujjanjabira emitwalo 7. N'aŋŋamba okakasa nga bakatuggyako miliyoni 10 nga bakyayagala. Oba buno oba bunnuma butya era bwe kiva mu ddoboozi ssente bwe zito nze n'okanga ngambe ne ssente nga naye kizuukiriza nzigambye. Gwe baayunga n'atatereera baddamu ne bamumenya wabula eggumba tebakutula kutule okuggyako okusiigako eddagala ne likutuka lyokka. Kyokka ye okutegeera engeri eggumba gye likutuseemu tekimwetaagisa byuma by'abazungu biyite bi x-ray akozesa ngalo ze n'amanya awakutuse n'engeri gye wakutuseemu. Ne mbakutteko bukwasi bweti era nkugamba nti eggumba libajjuse bwe liti kipapajjo ne kidde eno ne liyitako. Bye boogera mbwe abayunga basooka kulijja balwadde miguwa okubayunga agamba nti abo abakikola beerimbika mu mulimo guno naye si bayunzi. Kujjako ng'eggumba olitereeza lw'omulabye mu kusooka naye bw'oŋŋambanga nti buli wazze omukwatako ng'omukwasa maanyi eggumba liba lirina okukyama oba okulwawo olw'ensonga muba mulwanagala buki naawe kenyini toli musawo naye njagala muli olowooze tugeze omenyese wano omukono. Buli kadde bakutte eno nyola kati neggumba olina ddembekeza kuli ne waliyo mpolampola. Emboozi y'okuyunga gye twabaddemu n'ewamala etuuse n'okuwaliriza maama w'omwana eyafuna akabenje n'amenyeka okugulu emirundi 2 kw'ossa n'omukono nagwo ne gumenyeka ate ku ludda lumu. Okusembera naye atunyumize biki ebyamuviirako okudduka mu ddwaliro omwana we n'amuzza ku nnyunga eyasooka. Omukyalo ono atusabye tukozese erinnya lye limu erya Aisha alojja ennaku gye yayitamu mu kujjanjaba omwana we okumala omwezi mulamba mu ddwaliro e Mulago ow'e Masaka kyokka nga buli lunaku oluyitawo omulwadde ayongera kubeera bubi. Aisha agamba nti akasinga okumujja enviiri ku jjoba ye dokita okumuwa ennamba y'essimu ayogerezeganye n'agenda okubaweereza ebyuma kyokka n'akizuula nga yali ayogerezeganya butereevu n'omuntu y'omu. N'angamba ebyuma byagenda omuteekamu bya miliyoni 4.8 ne mugamba bivaawa nampandikira olupapula n'alundeetera n'angamba ennamba eyo eriko bisindika oyogere n'oyo nnyini ani nnyini biwuma nengenda wali ku mobile money wekali awo wabweru nensindika ssente nagenda okusika eddoboozi nga ye muntu omu oli ampadde olupapula luno. Kyokka mbu ng'abasawo bamaze okuteekamu omwana ebyuma mu kugulu ate embeera neeyongera okusajjuka. Omwana omusaayi buli ludde guba gumuggwamu guvaamu ne muyita ne mugana edokita omwana wuli wakamuteeka ku bitando nga mwamutaddemu eggulu ebyuma omusaayi guvaawa. Kati wano eggumba we lyafulumira baali baatungawo naye nga mu kutungawo baatungirayo pamba. Kati ng'omwana ngamba maama nfa nze nga manyi engeri gye bamubomodde ebituli byuma biri. Ono atulojjedde ennaku yamuyonkanga obutaaba buli lwe yagezangako okuyita abasawo ng'omwana obulumi bweyongedde. Kati bwe nabayitanga nga okujja okukwata ku mwana n'omulaba ssente ne mugala dokita ntaasa n'aŋŋamba ssente n'okumunaazanga okugulu buli lunaku ku makya n'Akawungeezi ssente. Bansabanga emitwalo 2 olumu mutwalo. Agamba nti yatandika okulowoolezaako ebbali w'eddwaliro ery'ekizungu ng'omusawo amusabye ssente endala ateeke mu mwana ebyuma by'omu mukono kuba nagwo gwamenyeka. Kati omukono guno nagwo gwali gwamenyekerayo nga baagusiba ebipapula mugana naye omwana wange buli kyanga amenyeka tomujjangamu mujjamu ndaba omwana wange bwali n'aŋŋamba okumugjamu ebipapula neetaaga emitwalo 9 ne mugala kwongera 9 ate oteeke emikono nga n'okugulu kwennyini ndaba omwana kumumalawo awoza afa. Ne mugala omwana alinga yamenyese eggololo nga tuwezezzaawo omwezi gumu
Ebbaluwa yali emusindika ekiruddu teyagitunulamu, yaweta ku lidda wa Wamala naffe gye twamusanze. Natujja n'ono omwami n'amukolako sijja kulimba eggulwadde lwa kusatu twabiziza na wiikisi 2 naye enjawulo weeri kuba kati atuulako luli yali tatuula eri embeera gye yalimu ng'alaaja nabo yalaaja n'ayita Dokita Magumba amutemeko okugulu. Ng'amaze okuyunga omulwadde ono yakutuka eggumba ly'omu kisambi, Wamala tatulesse mabega bw'abadde agenda okujjanjaba omwana wa Aisha gwe yajja mu ddwaliro e Mulago, wabula bw'oba wa mmeeme ennafu nja kukusaba amaaso gatunule ku bbali amatu gakusiigira ekifaananyi yadde era ebifaananyi bye twakutte nabyo tubitaddeko akabubi olw'embeera mwe biri. Ono yatandikidde mu kisambi mwe yasumulula ebyuma bye baamuteekamu okuyunga eggumba nga wano akola ogw'okuyunga kw'ossa n'okujjanjaba ebiwundu ebitali mu mbeera nnungi. Nsawo. Ng'avudde mu kisambi atakkiridde ku kiseke ekiwanirira entumbwe nga wano wo ebyuma Wamala tannabijjamu olw'obulumi omwana bw'alimu, ng'eno yo yasoose na kujjanjaba bbwa eryatwaliramu n'ekigere kyonna nga bwe linaawona ate akola ogw'okugatta eggumba. Leero nandireseeyo ne baba. Owa kkiriza kyenkulazeeko kimala si kulwanga emmeeme etabuka era olwakyusizza amaaso twagakubye ku byuma ebyaggiddwa mu kisambi ky'omwana ono kw'ossa n'ebirala bya Zengasumulula mu balwadde ba Zengayunga. Abeera ng'akanika emmotoka. Ng'amaze okutulaga ebyuma bya Zengasumulula mu balwadde be tumulemeddeko waakiri atulageyo ku nzijanjaba emu yokka gy'akozesa okuyunga abamenyesa amagumba nga tabakutteeko n'atugamba kimu ng'enzijanjaba eno bw'eri yatwekisize. Era wano ky'akoze kwe kutukulemberamu atutuuse mu bifo awali abalwadde be bajjanjabisa enkola eno eyatwekisize ab'omulembe guno gye bayita limooti bo babyeyogerere engeri gye bayungibwamu. Ekyanneewuunyisa bwe yajjangako ennaku enkolanga akyati mayunga abantu omusajja. Eno gy'atulagidde n'akatambi k'omusajja ogwajjanjaba ng'ali mu ggwanga erya Rwanda. Yamanyi byabadde akola kuba teyampa ddagala lyonna. Wabula nze muzeeyi we nayogeranga naye nga ŋŋamba ekiro namuwulidde buli wajja amuwulira. Eriyo n'omuwala ono eyafuna akabenje bw'atyo n'akutuka eggumba naye atubuulidde obubonero kwategeerera nti kati ssaawa yakumuyunga. Obulumi obuwulira ennyo ng'owulira ku ssaawa nga 4 ez'okumakya ne 11 z'akawungeezi. Neera oba obuwulira n'omanya nti kati alayika ali mu kujjanjaba. Kuba butandika mpola ne bugera nga bweyongera kati bwakuvaako neerabuka mpola mpola. Yamusiiga n'asibawo ne kiggwa. Nze mbadde nga mpulirawo n'awowoolera wano nga mpulira alyawa. Nsuubira ne bwe nnyinnyukira wano ennyunga y'abajjajjaffe oginnyonnyose busava ng'okusalawo ku nnyunga ey'okusibamu ebyuma n'okuyunga nga bakozesa nkola ya nnono onaalondako ekwanguyira. Era ekizungirizi kya Nazzi kuno kakinnyongereyo bwe kinteeka ku wankaakiwo tunaatandikirawo okuluseetula anti ebyobuwangwa ye munyenye y'eggwanga. Nze Ronald Senvuma. Musigenda kubanga asukawo bali kubanga otambule naffe vuyo twatandikidde okutugera akadde kano kankusiibula enkwagaliza ekirungi. Nze Patrick Mukasasula bulungi wera.